Vietnam has made a lot of remarkable achievements in various fields, particularly in international trade, since she implemented reform in 1986, especially when Vietnam officially became the 150th member of WTO on January 11, 2007. Export growth rate has sharply increased over the past decades, from $2 billion in 1991 up to $14 billion in 2000, $48 billion in 2007, and nearly $63 billion in 2008. Export earnings have made great contribution to Vietnam's economy. Business information is a vital factor to all businesses in daily export-import operations nowadays. In fact, as Vietnam increasingly integrates deeper into the world economy, information has become particularly important to help businesses improve their competitiveness in business activities. For the state administration task, information helps policymakers to adjusting, predicting, and constructing suitable macro policies. For businesses, information helps them to analyze market variation before making decisions in order to grasp at opportunities and minimize losses in businesses. Recently, the tasks of trade promotion, business support in order to boost up export activities are particularly paid attention to by the Ministry of Industry and Trade. Recently, the Ministry of Industry and Trade has paid special attention to providing trade information, especially the information in the interest of the domestic and international business community in the promotion of export activities. It has been considered as one of the top priorities of the ministry. In 2008, the Ministry of Industry and Trade has built and put into operation the Foreign Market Information Portal at www.ttnn.com.vn to provide full and most updated market information in each country around the globe. Through this website, Vietnam's businesses can have access to the most updated information about market changes in each country, through which companies can better evaluate the possibility for exports to a particular market. Additionally, in December 2009, the Ministry of Industry and Trade has also built the Vietnam Export Portal, VNEX, presented in English at www.vnex.com.vn, with the aim to boost up the propaganda and promotion about Vietnam's export potential. Thì chúng tôi cho rằng là với cái sự ra đời của cái cổng thông tin về tiềm năng xuất khẩu Việt Nam này, cùng với lại cái cổng thông tin về thị trường nước ngoài đã vận hành từ năm 2008 thì sẽ là một cái cầu nối rất là hữu hiệu cho cái việc mà gắn kết cái cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu với lại thị trường nước ngoài, với lại cộng đồng doanh nghiệp ở nước ngoài. Và chúng tôi sẽ tích cực quảng bá cũng như là vận hành cái cổng thông tin xuất khẩu về thị trường nước ngoài và cổng thông tin về tiềm năng xuất khẩu này một cách có hiệu quả để phục vụ đắc lực cho cái nhiệm vụ đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới. The portal is important for Vietnam because European importers, supermarkets, big companies who import a lot, they can find through this portal what is made in Vietnam, and they can see the advertisements of the Vietnamese companies, and that way they can see the quality of what Vietnam has to export, and it's a big advantage to have a portal like that. The Vietnam Export Portal, VNEX, is an official information channel which is constructed by the Ministry of Industry with supporting of the Multilateral Trade Assistance Project, EU-Vietnam MOIT 3. The portal is updated in English to introduce the export potential of Vietnam's 63 provinces and cities across the country. VNEX is a reliable address to help foreign companies in search of information about Vietnam's market and export enterprises. VNEX will be widely introduced and recommended to economic organizations, trade associations, and enterprise abroad in order to promote the image and export potential of Vietnam. Objectives of the Vietnam Export Portal VNEX are to be the portal providing the most adequate, accurate, and updated information about Vietnam's enterprises and products, to introduce the export potential of Vietnam's 63 provinces and cities across the country,
to introduce systematically the most updated information of Vietnam relating to export potential, trade and investment, to become a reliable address for domestic and international businesses. Trong cái bối cảnh mà Việt Nam đang đẩy mạnh cái hội nhập kinh tế quốc tế, mở cửa thị trường, và trong cái tình hình là hàng hóa Việt Nam cái sức cạnh tranh nó tăng lên và có cái thu hút được nhiều cái sự hấp dẫn của cái khách hàng nước ngoài, thì rất là nhiều các cái doanh nghiệp nước ngoài đang tìm cách là đẩy mạnh cái hợp tác rồi trao đổi hàng hóa với Việt Nam, đặc biệt là các cái doanh nghiệp EU. Việc ra đời Cổng Thông tin Xuất khẩu Việt Nam VNEX do Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Bộ Công Thương, các cái thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, rồi các cái đơn vị hữu quan như là hải quan, các cơ quan khác xây dựng thì rất là kịp thời. Thì để tận dụng được tối đa cái khả năng này thì tôi tin tưởng chắc chắn rằng là các cái thương vụ Việt Nam ở nước ngoài cũng như cái thương vụ của chúng tôi tại thị trường EU, Bỉ và Luxembourg thì cũng sẽ hết sức là tận dụng cái cơ hội có cái mạng này để giới thiệu cho các cái doanh nghiệp nước ngoài, giới thiệu cho các cái phòng thương mại, các cái tổ chức xúc tiến thương mại của các cái nước sở tại làm ăn với Việt Nam. Thanks to the opening of the distribution market according to the post-WTO action plan, and by getting support from LOCRO, we have been granted a license to directly distribute our products in Vietnam. There's a lot of information services provided through internet. However, I found many of them are scattered, inaccurate, not updated, or presented only in Vietnamese. So I think this kind of portal will be very much useful and be a great support for foreign companies who are interested in the Vietnamese market for business cooperation. And I think it might be particularly well suited for Vietnam because it's such a big country, you have such a variety of production, and on the internet it's possible to very quickly find the product that people are interested in and to set up, as I said earlier, relationships which don't have all these expensive middlemen in the middle. And it means that distance is not a problem anymore. So it's all about communication, and this is, I think, a very big advantage for Vietnam.